الله مزمورنا كيرا كلام نقولنا ባህልና በለኛ ዘፈጅን ዝና መዝሙር ተስፋ አምላክ ተዘከረ ተስፋና ክርስቲያን ሰማያዊ ቤት ሰማያዊ ቤት ነዘከርና እንዝምራ መዝሙር ከቃል አምላክ ምዕራፍ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ከንብቤ እቲ 12 ደገካ 12 ኑሪው ነፍሲ ወከፍ ደገካ ሓደ ማለት ተገብረዩ አዳባይታ ከተማ ማጽኑ ወቂ ከጦሪ መረጽ እዚ ሁሉ ዝተል እግዚአብሔር አምላክ የተገንሸን ማቅደስ እዮም ሞ ማቅደስ አባ አይረኩም በታ ከተማ ከዓ ክብሪ አምላክ አብይላሎ መብራህታስ የተገንሸን ሞ ፀሐይ ወይ ወርሒ ከብርሃና አይድሉ አሕዛብ በብርሃና ክመላለሱ ነገስታት ምድርን ክብሮም ናብዓ ከምፅወ ደሞ እግዚአብሔር ከምዚ ኣዝበለ ቤት ኣደለ ከምዚ ዝበለ ቤት ቦታ ኣደለ ከተናዓ
See
እንደይ ሓያል ኣምላኽ ምስኡ ክንነብር ኢና ምስኡ ኣብታ ከተማ ክንነብር ኢና እግዚአብሔር
بتحسنا زبلة بلوهاتن بهاتن محلكم بفري الناس تعودكم نتهبرت منفس بما أسر سلام بيكم تحلوه تقادلوا نصلي تابع المسكن نايزل عالم قدوس إجزابير أبو كرعمينا زامعة توسكا أبيتك هم تقول كنزمر كنصلي زيابير عدل صاحب كنا نمسكنا كبر من جابير أبو قال حق عن كلنا أفكر كان حجون تفكرنا حمل نمسكنا كبر نتوم تفكرون كسر زق على ما فكرون كحمو فغرها عين وطني بقول أنا عين كعني ونمسكنا كبر الزيها أفكر أمنا حمو تمسكنا حجون محلت كابر زيحنا أبوي تعال تبارك نزوم كذا الميلاد القدس على أبوي تعال عملا حين ميركا ملسكا سبزة معدات خير خمو نمسكنا كبر حجون مليسون بتسبب بسجابه ومتك عبد بزل على أبيتك كم نبعث أو نعث كلو نسأل يعني زيادة المزمران بارك بوينا زيادة كابزلو بميت اسم زيادة كتبار خلنا نسأل يعني بعد القرآن كتبار خلنا نسأل نداوي كبار يرخبكو بزيت خلاقو تبعكم صعدة بزيت منفسكو بسكال أبوينا كزمرا خلوا أسرات الفرح كزمرا خلوا حرمات يفوز كزمرا خلوا عقارتي لغيكم يفوز زيادة من مرسكا كتبار خلنا نسأل يعني أما خلنا زيادة أبو كبرها بحيل مارس واجن لازم كل بحال سلمات حول منفس كاي كاسل بويتا عيرنا كبابنا زرعنا كله بدل كاس تشفت كاو نصلي زيادة مبارك هذا مكتبار هو يصلي عن بويتا كلامك قال تخفت كله بويتا نسخة بين زار كان سيان دم دوك اللي لمنا كان هو بويتا كذا خاص من قال تزار لنا بويتا نفس تو كنا كتمرنا نصلي عنا أب حرف بيجي بويتا هاي أملاقي أوش لازم تهرب بويتا هي وقتها ما زنود كان تزار لنا بويتا زيادة أبو خبر كلنا عخير بمدحنا بويتنا بيسوس آمين كبرنا هابو كبرنا أملاك يبو يا بير أملاك استمسكناه انت عايزين دلازل ولا تحضر في المنفس بما أساس سلام يكون حلوه تقالوا لي يا بير أملاك استمسكناه أين يمزحلو هين يمزحلو كم بقولكم دخل عايزي لا لا هاقولوا كلهم كيتقول دقيم على أسر بويتها حواري بارس كجمر كله دقيم على أسر بويتا أكاري تأثير السنعي سنعي حجي حوادي سنعي حجي تايزبر مسكور صوص تأثير كلام الحج تأثير الزنبرة الفريساو تأثير الزنبرة الغابة تأثير الزنبرة كاو تلاقيه دقيم على أسر بويتا مسكور صوص نعويل مسار مالك حوادي كيلا من مالك جابي المسكن كذا ما يكون الشرعي معرف بسبيت هذا أسرها فتحت الله بسبيت هاي تأثير كان دما سبيت هاي تلا إذا قال زابي أملا سراي سويتو كساب زلو بحدي وسوريو شربي شرعي معنا زاغي المسكن انا اسر بويتا خبر كل انا بويتا انتايلا حدين عايز لنا زاغي امر المسكن قبلنتي زار زلو زعما كينا زار زلو كبرنا املاك شعون نمن يسحب زلو حواريا بولس زعمو تزاربو انا اسر بويتا مسمر تزاربو زلو اسمعوا نت تصوع حمولو تصوعا كتحلوا وتقال يعني املاك استمسكنه كبرنا بويتا نتصوعهم بصوعات هكبروا كتحلوا تقابلوا تلك الصمت بدعي بارخ تابع المسكن ما نفاش يستغل ناس قاموا ربع سواستري دائما نفس مرعب نفس يستري يملا وبدأ عمل دبليا بمليش يملا بخير بارخ تابع هوادي انت عايز لهم زلو نمتاز كويس الحوادي توين سنة توي ما تنزل كبادو كبلي فرنا بيتها نتصوعهم الصوعات اللي هو تقالوا الإيد هوادي بس على تصوع حاسينك بس الحوادي عملاق استفادة تصوع تصوعي ننقص على الداوي تصوعي نبعيه هو نمشي تصوعي نعرف نقول نورا بولس نبع البرنامج تصوعي بزو عين تصوعي تزلو كبرنا عملاق تصوعي زين حوادي نقول له تصوعي لك أخذتي أبو براوي معرف سلست حدا زلوا عاد خفت سماء وسوى عقد زلكم كل ساعة الله هو السماء وسوى عاد تسوينا أهلنا زامي المسك كان يسوى عابي في سنة روحك يتحكم العروض النبيين individual زمان تسوي كذا نقول يوم هاوري نقول يوم نبي نقول يوم وانجيلاوي نقول يوم نوري نستفر عليه حواتي بقول تسوي كذا إذن مس وانا تسوي عتيو نيجي صبح تسوي على وتسوي هنا كبرنا عم نخدم سماوي تسوي أي حواتي اللهم هذه أنت يسوي سماوي سوعة إبراهيم سلست حالة كاب سماوي سوعة جدا زلكم سوعة عايزك ناس جدا ولا اللوا رست اللوا أملاك استرس كده تانو
قدر اللوام درست اللوام زابير أملاك المسجد أوعي كسبت سوعك هذا الحوادين أبوه سوعك هذا له بنسعة أوعي كذا بجاجر يحكيش تلقوس زارك كل عمات يسمعنا أسرع كتر أسواري حريري أباقي حريري زبل حستقريري ممكن تسوي على يلو تعدم كله زغنا سب كتسوي خبرنا بدوك تعدم كله مقلة عدالي يتسوي ومن يكون ترى السراير مثل صفات العملاسي بقدر نبغى سب كتسوي على الناس تنام قبل بقول جواب بيتابع كلنا نزار يبي المسكت سلسلة بسرعة هذه إذا سمع وصل تاي زلوا كسوع عنا خلوا عنا تاي زلوا إفيسون نعرف حاجة فضل إفيسون نعرف حاجة ترى هذا كان عصر عام شو عصر شو ما تزلوا قلت بيت الملا كملنا عم نحبه تبزهت صنع بإفيسون ثاني أمر استرس كده هو كمان يخطره لا هو ده هو بيتك برا أسمع له ما أسمع سلسلة على نتابع بيت على يسوع سبحانه وتعالى تنزل من النتن كلهم كل سنة تنزل لكم فور من السماعهم بتصورت الناس كلهم كيف كل الناس اللي هم مسكنا لنا أملاك ويترى يسوع أبو أمري بفترته منفس من منفس الناس اللي يدخلوكم أما يعني تربنا خد بريو تاي كثير متايلو تسفاد وحام تفضل أو عايزين تعملوا تسفاد اللو تسوي جابين عمك المسكن كل سنة هذه زي هنا تسفاد اللو نقرأت هذه عمك تزاربنا في السنة اللي تسفاد قال نقدر بيتحلل في النار تسفاد عبد المدرب بقبر زبالة تسفاد يكون هذا من ريحي لو نهادي من ريحي تسفاد بهالكن destination اللو معرفة بوتها اللو معرفة اللو سفر اللو لو نهادي تسفاز بها نيمت أرشا بوتها اللو نيمت أرشا كيك عم حدا بوتها تقوم لي تسفا جامعين أملاك استمسكريم كل عز المدرين حفظوا زبالة خلوا من زبالة كنت عيو وهذه حمري تاني ملكتي جامعين أملاك يحمري ملكتي زقبري وهذه أنا عندي جامعين أملاك يزارب مو جامعين أملاك يزارب مو يقبروا ملامة أوكي أملاك يزارب مو يزي قبر أما قد يسلزقنا عجايش بس عتني كسلزقنا أما قد كل سعينات زلوا أملاك زقبروا زبالة بقول والمحواتي نقوري يزقبر أما رعت عديلو كذا أملاك كبروا جالس عوري عور أبريو تغيروا كبروا جالس الجامعين أملاك تزاريبو كبروا مجلس ينبر كسفات أيقونة كل أملاك زارب الناس زبالة تسفى أيقونة هذه تسفى أيقونة ثم تسفى إلى نقول هذه كبروا يمينات كبروا أملاك يقول أملاك سمي بار سلزي كل سنة هذه بنحبوا زبالة بولنا كل تعب كذا من ريحي في جامعين أملاك استمسكريم جامعين أملاك إسرائيل وين كوصل كله كان مدرب كوصل كله أبو هوري نوسي كزارب كله نفتح سبان معرض توهز هذا إيرو نيتس هذا كتوكني نساء ببيجي وقتل معرض زلوا أملاك ملو بيجي زل كلا بوتا تيتبان أبكان كتوكني بس تسفى اللهم هذه أما قد كانوا كلهم نماي مريوز نبلا كما كره إيرون أجوم إيرون دي كاب أي بدل أبوري بدل تداوي مسايكلو زاوية المسكن كم حسن كما كستيكم إيرون عاسكم نالك ماله زاوية عم ناخذ بوسي أبوري ترى عبد سايكلو أبوري كلهم بقولوا بقول قات حاول روح بقولوا بحاول روح بقولوا تعينوا نزل كذا وسألني حاجة حكيش كذا وسألني هذا صار مع حاجة ثم كذا تتولى حين والله إذا ما نقدس خدوا نجيبه قال زي مسؤول صحون بحر تروح بيقوم بحر يدور لي أيضا حكيش الموضوع حلوة بدنا بيقولون حسابي تفوتوا من واحد سأزي ما يمرز زبالة كما قرئ كاب سماي من نحول دركم إيه كأهو حس شديد ما يكستكم إيرون هاي بدنا أما قد يجيب حوادي زي اليوم زبالة زابير أما غير ما كنا يبنا كذا بنا كنا حدار بنا كنا بنا إذا كل حكيم من حوادي يبنا أيوه حوادي أما غير لا يب وقت يهب زابير أما حتى سنقول كسب سمول حوادي يبنا زابير أما اللهم حوادي هيدا مسؤول إذا كل زابير أما يبنا ينتهي مريحي بكا ملكتات يزبكات زابير أما تسفى لا يكون تسفى لا يكون الصبان مع هاجر اللهم حوادي كان يمشي على destination
أبكران كبجبس وطيم نبكران خلوا نسينا متعرشنا تصوري زابين أملاك استمسكرين أمين بقسم زابين مسكين مخيلنا حسقونا الدسبل يخوكي هاي بار كبرنا أملاك سأزيد زابين أملاك أملاك دي نت ما يسي بعض أي مكرر أمكير وين حكي مش من نبعلي ورنا زابين أملاك خورين وين زغل المتاعي نقول كبرنا بيتنا زابين أملاك مسكين سأزيد زابين أملاك زبنا عنا زبنا نودي زبنا حلال زبنا كذا كل بقولوا تعال راس كبروا نكتب البروفيشن طيب لكن ملوكتاوي مريحنا طيب ملوكتاوي الصراحة زابين إيه زابين أملاك قلت بسال حوادي وتم تسوي عن زلو تسوي عن زلو نتاعي ترايل مالو تسفى ترايل مالو أملاك تسوي كله تسفى يوم مالو كني تسفى كني تسفى حال تسفى كني يزبير شو شارين شو زعلوا عقال كويس بزي سبيتم عقاي بزي سبيتم بزي كل عايسي 600,000 عقال دمير كانوا عن سبب حق مليون سبز خونين بزحات زبيب حال تسفى بزحات كل الأجناب زلنا individual زخون تسفى تلنا تسفى يكون مرعي من نفس الوقت كان ناس عقل زي تسفى من ناخذ يا بزمن درزي تسفى نقول لقراته ولا نيدا سكا لا دبرات الناس كون تسفى تمرتين خير تمايرنا صراحة نركب فاتي صراحة أثناء جزنا كنا جزنا تزو كل اللي قبل زمان بقولوا مرعي تسفى يكون أما كيف كانوا تسفى بمثال حوالي بتعامل قدير حال فوي يكونن كلاي ما بمثال حوالي زر أزل بنا بمرو تسفى يكونن رومي شو من عصر شو من تجلس تبرنا عم ناخذ شو من تدق راح ينزل لوتهم السبت تدق على الله ساعدنا الله زين بس تايز نزل كل سنة حوالي نتزر تسفى زقبرو مني الأم حوالي نتزر تسفى زقبرو زي بتسفى الحين نازل نامو نتزر تسفى مقوال تسفى يكونن سأجي عمولو على مزلو بقولو نقوم زبلة بقولو تسفى يكونن جزابي وما كذا بتموت لي فتدي وتقدر نقبره عم مدري زلي نازل بلد جزابي ليه بدنا نقبض تصفران ساتهم عيكون أمين بقسم حوادي كم تصفى قلنا يعني مدر الحواسين نيانكم سان حوادي انتي بانزي عور الناس زمان مدراوي عيكون مدراوي تصفى نخلص سيارات مدراكم أب عالم زلوا خون خير نعنا قلنا يكون حوادي نعنا يكون نعنا نخلص سيارات مدراو تسفايلن عطوي مزمور كزمرا خلوا بعسكر يعمل تسفارا اغزابير تسفارا سماوي بيتنا يلن ينقرنا نير الحوار انا كذا سيقرا نير بريز قاعد نير بتسرع حاجه نعرفنا سنايت بويتا بويتا يبار وا يا سنت كان يراي ذا سكت يا ذا مزمور يا سكت وصل لي كذا يا حكي نغرق بعضهم أي مسحتنا تسفاروا لكم بسال واقع مدراوي نجر مدراوي نجر تسفى أيقونة واقع تسفى أيقونة بس كده أب إفيسون حاد عصرت غدا موجود رأي عصرت غدا عصر شو مدة حن رأي أبغى نزل نمش عصرت غدا عصر شو مدة نحن كدم حزواز يعني نحن كدم بكروسوس تسفى زجبرنا نود داسي كبروا من تنكون نحن بيت كله من تي مغرب قالوا بحسها وزجبر كلام تمدمنا نزع الدرسي عتاب جهم تقولوا زرقنا يوم عصر شو ما تتحكوا رد لي عجي نزل استزي أما أنتوا لبراهم بريو تسوات معهم كتلريو عملا خصي من هذا حكي نزل السنة من خبريه ده يعني تلاقي برا حلو فاضي عملا خي من هذا حوادي تسفاي من هذا تسفاي كده زلوا رست زلوا إلا راح جاري عملا ذهب لنا تسفى نقول ريو يعني تلاقي خفت هلو يعني تلاقي صار جت خفت أوان رستنا عين ريو سنزيني في سر دار مزلوا جاري عملا وتعسر ريو وتعسر فترة ما تملس بالوقت جابير مسكين نحن قدام بكل صوت تسفاز قبلنا نوداس قبل من تنكون نحن بدو كله كمتي مخلوق قالوا حصل قبل قدام تمدبنا نزعد الزرسي تقولنا بو رخينا ايه حكيمش اما تواهينا نرستي رخينا نرستي نريدو كنتي من تايم يعني تلو براهم بلا بزيك زابير املاح دايما لا رست تواهيكم عملوا رست لنا بزيك تلو براهم كبازين لنا ما أنت بريء لبرهن
نفسه نعم نحن نقول نفسه إذا بزلوا نصحى نفسه تعبان بزلوا يعني أنت لما راح نبريو مالك عبرهن إذا بزلوا عبرهن تزاروا من بزلوا بقولك تزاروا أنا إنسان من سبب بزلوا ما بزلوا أي بدأ سبب بزلوا بعض بزلوا كانوا لا أبلغين زميل بس يعني أنت لما راح نبريو برهن عبرهن واحد عبرهن وقال رسول الله عبرهن حكينا يعني أنتم عبرهن دول استقلال لهم حكينا بس السلمان بس ما يعني تواي برهن سأزيد هاي بهارو عبرات سب رستي أجاهم مثل رست الله من عبرات يوم نعم بس مدري قصته بس مدري أنسي قاش شمريت بزح وتعزل وتع نحن عند سو إذا ورث كان لها رأي وتتبص دائما عبيد نعم كم هم يقولون نحوه سماء ولا كم exactly خمسة يقولون الله سماء ولا كم exactly على خمسة يقولون سماء ولا كم تواهي من ناتو إذا يقولون نازل زي سؤال ما يدري تشكتر نازل الحوادي كلن زبر نازل الحوادي بزرع سلخي زرع زبر تسفاي كلن أبراهيم عصر حال على أملاك زارق كلنا نتهزوز لحاجة حاسيون يوم تسقون كم نص تسفاني يوم حجنا سماوي ناف كله وين يعني توم تخفيت له حواليك بسان حوادي يعني توم عورات يميرا قال بيني أمين ما لا أقول قصص أنا ربعنا مش ربما يزلم نطلع صحفات كسروا الوسي عندهم كفتر لهم عيرين كم مسكافة لهم بيتهم إذا الحق وسي النبيات مزورات بزعمة يتزاربة يعندهم كفتر لهم يزلم وش في اللي عندهم كريمو شعيا من هذه منفس الله أكبر منفس كل اسم صورنا بقى وكي يبنا نبور يبنا نزل لنا كل صوص من الجنة أنت بقول صوص ذنخبو تسمع أنت بقول صوص ذنخبو رستي تزاروا الجنة واضح من النجار يبنا زلنا نسمع خير كل حد الناس كأنك أنت خبرك من أقول الجنة everything is حدك حوادي سماء والسنة خلاها اللهم لا إذا يبان اللي تقريبا شو عكذا مساعدة زي يوم الأمر سلسلة كتابي الأملاك استمسكرهم عور النف إذا عين الإني نازلنا يعتنا كفترنا نقول له حوادي يحكم لكم أنه يعني تلبوننا بريو تسفاسوا على كندا يعني تلا بريو تسفاسوا على السماء ونقد كبري لنا سماء ورستجل زلنا قدسان نتسعوا نسوا يعني تلا بريو تسفاسوا على كندا حوادي كتابي الأملاك استمسكرهم حوادي ما يقول تسفى هذه معازي تسفى زي ما سألنا وين معازي توهيب الناس تسفى كلمة مسرات علم يكسون كذا كلمة مسرات علم بكرسوس زي خمنا يوم تسفى إذا اللهم هذا كلمة مسرات علم إذا أما كلمة مسرات علم تيرو هذه بعلمات كنا بعد جزا تسفى يكون هذه أبز مدرسة زمان تسفى يكون كلمة مسرات علم بكرسوس نعرف توهبنا رستي نعرف توهبنا تسفى كم كونه عم مدرسة لو زرع زبالة تسفى أيكون عم مدرسة لو زواجو مريضنا لو زواجو حجرنا لو زواجو حوادي من النجار نسيت الأسطول إسرائيل وين عم إسرائيل كيرم زواجو نمدرسة ونستسلم توابهم حوادي تواجيهم زعزعة ورث كورونا عم نخيرهم يسوع كريستوس ويتان عندما يود سمانة حيلي كمودر وعين قناة ترسي قالوا زرعي ذكروا لهم كذا قومي مالك زي الأمر حميس نعرى ثوابنا حواديك المزبنات المسرات علم بكريستوس ثوابنا رستي علم حواديك إذا نعرى بينا المزبنات المسرات علم طايونا تسفع حواديك زر أزبلة تسفع زبورس مني بس كذا ما يقولون بس نعرف كلمة شعاتن كذا ما يقولون بس نعرف كلمة شعاتن تعال سأقول تقول بالله تقول سأبت عتزل سمع لهم سلازيس أما خلتهم أغلاط الزاربين سبب الزاربين تعاملك المزبنات بخبرتنا زدادوا يس أزي نزار موزلنا نأملاك حبوط أنا إلى نزار زلنا أزي نسمع زلنا حوادي
حبوب زخانة ميستر نسمع لنا نعنا توابنا تسفى نعنا توابنا ترجب نعنا ميستري واضح ميسترنا نزار الزلنا أصلي يس تزفط نيرو أي مسألة تصلي قراءة كم تسعف أيوة معواتي رأي السلام قراءة كم تسعف عيني زي رأيته يسمعته قبل بسد ما زي حاسبه عم نحن تمزف قرب عبتاني كمان هاللويا تسعف إذا أميزين كل سنة واضح وما يجمد سغاتي نحكي له ركم هذا عم نحن تمزف قرب عبتاني كمان واضح It's amazing. أصغر مساحواتي مستر زلوا حوالي بولس سماوي مستر زجلس عنهم ساسي سمايتنا تقول مسيس جلس عنهم مستر زين يركض مساحات زجلوا مستر واضح عيني زي رأيته إذن زي سمعته عبد المسر زي حاسبه أدلنا عواتي أمو خبري أنت هالدبر أدلنا بردهم يعني تيك فدلي حتى يك فدلي نعقل لكم هذا في عندنا تزيد خافي الخبائح حواتي أرسل لنا تعرف الناس اللي أنت مختلف حواتي عندنا نعتقد في عواتي السماوات إلى الخير آمين آمين نقسم يسوع كريستوس بويتا نحن بوين فايد اللي يزلون الجون بويز زابير المسكت سيد حمد تسرع زلنا تسرع المنطقة زابير تسرع زابير أملاك المسكت كبرنا بويتا زابير أملاك المسكت بعد إذا تسرع زي أمورنا تنقل في خير له إذا تسفى زمني إجزابير أملاك بعلي واضح نحن تسفى مني إجزابير أوكي تسفى نسفى تسفى لا نزل العوادث تسفى مني إجزابير أملاك بعلي نحن رسلي مني إجزابير أملاك نحن تسفى مني إجزابير أملاك كل زمانات حوادث على ذهابنا تسفى أوكي إجزابير أملاك المسكين سألتك كل سنواتي تسفى إجزابير أملاك عند هالقعينو واضح اسكي بدم بكري زيان بسكرايب كده خو بجا حصل خبرنا املاك ام مسحق قدوس واضي ام مسحق قدوس بزعبا تسفى تزارب زربا بزح نغرات زابير املاك المسكين معنا زدانو املاك مليل زابير املاك زمنا تسفى واضي ازي انتلا ان اعتقاد دغاغي من نقول مالو يعني انتلا ان اعتقاد حرين خبرنا املاك استمسكني اسكي عبتوس معنا في حاله فهمت الموضوع تيتوس معرف حالي حالة تدرسل سكي حالسل بدأت تزيح الأملاك كأن زمانات كأجزي سمعوا لهم كأن زمانات زي العالم زي تصفوات تسفى مثال ما نتا ليزال العالم هيوت كلهم العوادي ليزال العالم هيوت إذا ليزال العالم هيوت كيلو زلوا بويت يسوع كريستوس بعد قبل هواريات حالي 4 نسمع المعزفة من تستقنع الله مدرعوا من تستين يزاروا جميرا أبو بزاروا بيجوا تفكروا تكون أيقونا منفس كل سنة بعدكم زور محيط قبولكم كلهم جميل أسمعوا شعور تعيلوا تزاروا 4 حامشان نتخبى يسمعكم هو تصفى أبو تتصبي نتخبى يسمعكم من تصبي تصفى أبو تتصبينوس كبير سالم كيوز عزيز وقت إذا تصفى أبو زي قبل هواريات معرفة كل التسلسلات سلسلة فضلي حوالي بيتروس بعد من استصفى التزارب ونقول له سبحانه زابير المسلم حجين ما نبي ما أملاك دايما العلم السبري تصفى منفس قدس كأملاك مستقبل نزل سات كل تري وان تسمعون زلهم نسوا تجبره أساسه هذا exactly تيجوس سلسلة على حمشش بشند ما قبيل هذا تيجوس معرف سلسلة حمشش على أملاك الزارب كله بمنفسه أثناء وش ترنا حكمش زابير المسكن أو زنبرنا تصفى ذاك الله زابير أملاك نسوا بمحرته بمحساب حدش ندتن بمحدث منفس كل شيء زرع النمبر أنا بس قبلنا يقول نسرق أي كوراني تصيروا تعين بتصدقوا صديقكم بتصفى على هذا الأدب ورستنا تقولس بقول ترى بيسوع كريستوس غيره نمنفس كل أبتدي أبلعنا تجبر أبسسوا هوات سزي منفس زابير أملاك نعرف وهي ولا هوات زي منفس زي بويتا بعلو تزاري بقول هوات يعني ما تسمعش
يوحنس 10 قال أملاك زارب كله أبو الزمن تيجي بس كيو نزام ذهب كيو نيزر عالم هو من تخبو هوادي منفس كدوس نيزر عالم هو هوادي نيزر عالم هو زاوية أملاك سكرين كبرنا بيت يسرون سأزي إذا تصفى أزي هوادي بمنتهى تقبلنا يا مدحرين هوادي بمنفسنا إلى تقبلنا اللهم هوادي إفسون حالي عصرت سنة بعد إفسون حالي عصرت نسخاتكم دما سكتكم اللهم صلي نسخاتكم دما بوك الحق إن حنون كلمة سمعكم بوك خمس أنوكم بناي تصفى منفس قدس اللهم هوادي بناي تصفى منفس قدس حاكمكم حاكمكم نصر من حان تريدوا نوداسي قولوا داين عيدوا عربوا الرستيو إذا تصفى زي بعربوا الناس قبلنا اللهم هذه بمتى تقبلنا هلا والله بعربون بمتى بمنفس إلى تقبلنا وإذا عن مسألة تسقيلون وإذا منفس كلوس أبرا مسألة عميد إلى مستقبلنا منفس نادحين نيسر منفس هو هذه مستحانة وأن ترضينا تقبلنا عربون تقبلنا داون بيمنت تقبلنا كلوس عقوار وأن ترضينا تقبلنا سأزي انتهي سبينا الحوادي ملك القول ما يندنا أخذ حنا اللوة سجارة أخذ حنا اللوة جابين أمر المسكن أب كدامي بيتروس معرف حد شومنتن شعتن مقبول كبرنا بيتهم كدامي بيتروس معرف حد شومنتن شعتن نزغير أخمو تفكروا حج آخر أخمو بوت عمل زلهم دائما ما دام نتعلمكم نصير ما بالحل نفساتكم مصغركم بزي ذكر حد وستحب وسكن بالحل نفساتنا مصغرنا من إذا ما عندنا ده حال بروسس خير كذا اللهم هذا ده حال خير كذا exactly أمر مش هو ده أسرع سنة لما قال أملاك الزارب كله نحن بغرنا منفس زلنا اللهم هذا أنا تقولنا بغرنا منفسنا يدحينه ما بغرنا منفس زلنا من حس قال عندها تقبلنا جابين أملاك مسنا يسوع كرسوس بويداي سأزي حوادي تحمس كي بخاري نشتي كثر لكم بس عبا بويداي ما يسوع كرسوس عم مسك المستسقلة حوادي بزلنا لهم في سوريس جاي أو زي هذا هو من النسل جالس كم عاد في السوري فس ما راح يزارونه أكيد خيدو قال حواس قال لهم رميان أوش لي حاجة صار دم كم يزل كم يلي ترى شو عكس أكيد مش شو عكس شو كم ذا أبر يزل دم شو لازم كله بس سه بويتري عين مثل تغييره نبغى تيجي سكوتس بقولنا كلام أبي هاري ماما أبون هاري ماما دم ما ينوزي إمتى نرشح هذا يكسب دمون حول ديو أبلغون هم يتشرح فهم مستجاب أو ترى هذا زابير عن الخمس سأجي قوي تبعي يسكت دم نعوز إنتهي مالك نيسلا هيوت أبكر اللهم لا تذكروا زلاوين عصر حال أمبو زلاوين عصر حال نيسر نفسي أبدوني زري دم تزيم النابوتين إذا عم نقول إنه ما لابس هذا دم سلزلنا سأجي دمو كله سأزخنه خبروا يسير الماتياسن نكادي موسى كوستو خلوا يسوس كوساس دم زلوا بس دمو سجاني موسى ده ولا دم زين أبيت دم زين حكينا أسكن أحد دم زين اللي يسال غير منه أمس بندل ما لازم أسكن غيره حكي على ذاك تسقله دم زلوا تسي ولا دم زين دمو رجيم يروح أم مسؤول تسي حكي دم زين كسائس سأجي هو تقصيه تزدرت هو تقصيه عندك هذا ما مويت قوم لي كذا هذا ها وإذا يسمو تنسى قالوا متى تنسي دمت فاش تنسي حقنا إذا نقول السواس يزيد المنفس أزموات سجق محاجرو تجبريو نزموات سجق هي وجبريو ما حس بمسح كم سجق حوار ما نعرف ده كله سلسلة ده مسحواتي كلا يبي نص معرف سلسلة عشر شماتي كل صوص بس قالوا بمنفس كلا تقولين هي أوكل زي المسك منفس أتنسكو دم يقولوا وادي لذلك حاسين كله بولو خوارات سيروا عتيم سلام عليكم يكون صورة سلبية وي منفسي كم زخم عايز سجان عاص ننزل لوي أما هو بتصير ننزل لوي ولا كم زخم عايز سجان عاص ننزل لوي منفس قوي ده سوني على بعد إنه هذا سازي منفس لازم لوي يسكت بمنفس بولو سازي ما هذا ما عندهم قرابة هذا كده نبت الرشا هذا ويتا خمس خلو أزي منفس أزي كروز ورسنا أزي هذا إذا رسينا لقبور هذا ويتا خمس خلو نابز مدرسي هذا كم
ቅጽበት ዓይኒ ኢልቅየ ምሽራ ከም ቅጽበት ዓይኒ እዛ ሱቃይ ኣብ ፊልጵ ቃል ኣምላክ ክዛረብ ከሎ ብዙሓት ፀላት መስቀል ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእቶም ፅፋት ኣምላኾም ከብዶም ከብረቶም ኣብ ነብሮም ሃገሮም ኣብ ዝምድሪ ኢሉ ኣሕዋት ንሕና ገና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ ድማ ምድሓና የሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና ንሱ ኩሉ በትኩ ክመልከሉ ዝከኣሉ ሓይሊ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ምንቲ ክልውጥ ነቲ ክቡር ስጉም እንትኸላስልቲ ብቅፅበት ዓይኒ ክልውጥ ኣሕዋት ኣለኹም ዶ ናይ ስጋ መንፈስ ከብቅዕ እዩ ኣብዚ ምድሪ ከና ንዕራብ ሸረ መፅኡ ናይ ስጋ መንፈስ ከብቅዕ ኣሕዋት እዩ ናይ ስጋ ኣሕዋት ሂወት ዓደን እዩ ዘሎ ናይ መንፈስ ሂወት ግና ቅዱሳን ኣሕዋት ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ ድሓን ንፀልይ ወላሂ ሰዓት መስለ ግባለ ቅሬታ ንፀልይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተፍቅዶ ከሊ መዓልቲ ኢና ክብርን ጎይታ ሓረንካ
كيدرتا كيدفمت أبنت ممر بيناتنا أوكي كاب نورث كارولاينا كل نجار وديات نسترا حكي أيقونة جينا قلعة ختمتسون تدار زلا سيدا عجيبات صوتي أنا حكي تنسن كسن معرف ندي أكامي معرف ندي سايمهانو قليل نجار أيقونة نقول بين مسواتي كفيلة مسواتي نكفل عندي حبدين نخرج بيننا أترست صباحي زول سواع زول استمها ما تجي أو كده بالله بسألك أنا أبتنا من استأملا لحرق بمقداري أنا نسألك أنا النصنع كلنا رداد لنا نبتي فقر ودو من قصتي ويكانا يسوس كريستوس بسألك أنا أتينا نزل سألك بمقدارنا النصنع زي قادر عود هايكون سلازي كل جزء نتوم سنة يزقورو ندا سعبنا نتحمى كبانا ندا علنا كن كني دي قبالنا أملا يبارك كي حفتنا رهوا زقول لنا كفري موني زيابي هيري يبارك كي أنا رهوا حفتنا فيبن نابس مزيا تسمعنا نقبلنا Hi. Hello, guys. I'm going to read Rahwa's message. She's going to be watching this from North Carolina, so we're going to ask the message, so we're going to read it. كورات أديتات أبوتات أحوات أحد بمجمع نزوم بروخات دكنا نمهر عدد سلال رخوكم نقولتاي مسكنا ولدد ما ندقهم بعتب النت بزي مقرات المهار سلا زعاركم ويتاي باركم دقنا دما بتقدس النت بزي محلال سلا زتمهارو بزوحنا عدا يقبهم سلا يومون نقولتاي مسكنا عبدين زحلفا عملها أبتي نايم مهار مسرح نجازا رسيم بزوح سلا استمهارفو أزي باهيبلني كلهم ولدي عقلتي بتخرسيان مأمنان هو إذا عيوا بعوض كفت الموس لازم حجزكم إذا بهير يباركم كيف دمان أملاخكم نلعلي ثلاثة عامل أبتحتي أملاخ سماك كأن عدنا إلى نبارك نحنا بارتو دمان تنسينا كان عيينا زل مريح تقصيني مزحف قدوس كاب زفترة تسعر يوحنس دحسيسنا نفس وكف مزحفون زعبا كريستوس انتايبه أبزبل أتوكلنا تمهرنا كابزي بزح مراد ما دقنا قال مسؤوم زتعرف من فساوي فتر كسيوم إيوم زبل تسفى علني أم وداتا إذن ولد بإمنة بطبب قمتين تسجان كعاوي ببحتاوي من قدين أملاك فتوام صلاتي إيوم بتوسخي مس مزنوهم عبجز عب محبر الصهومن إنهم بجبري كريو بحجي ولكن ندقهم مسح قدوس كان بوجود تصي بسرعة كان بوجود تصي بسرعة كتنعن كتسليون كتدربعهم أبينا فتكون وند ما يلعبوا زيادة هي يوارك. I would also like to add that زفترة كسعر يوحنس مهيراتهم and then the last Sunday بزعبا gender مهيراتهم which I thought was like very cool مهنياتو بفلي أبزعدي like a lot of people are confused about gender and it's so sensitive topic نقولهم ولدي حتيتاتهم and they said it was okay and then بزعبا gender مهيراتهم so I really appreciate that she took that role and taught them about gender. So I really appreciate her. Thank you, Rahwa. Today we're going to be doing Zom Orut presentation to govern now. I would also like to thank every parent here.
እቲ ትማሊ ዝገብሮ ፕራክቲስ ነርና ትማሊ ፕራክቲስ ክገብሩ ከለዉ እዞም ቆልዑ ብጣዕሚ ገሪምና ምሻሎ እቲ ዘምፅዎ ዝነበሩ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ሲ ብጣዕሚ ገሪምና and I'm sure you guys are going to be amazed too and then it's ናይ parents ፃዕሪ እዩ ምክንያቱ ማማ ነቶም ቆልዑ for us ማለት እዩ ዓሰርተ ጊዜ በቃ ኣብቲ ግበርኦ ትሕግዘክን ትብለ and I'm sure for every parent can relate ዕምባባ ከምኡ ኢላ ትነግረኒ ነይራሲ so thank you parents for taking the effort. With that being said, Jonathan, come here. You're going to present. It's on. It's powered off. Hello everybody. Today I'm going to present to you Jonah's Journey, a story of God's mercy, heard by Jonathan Millen. Chapter 1. Jonah flees from God. When God saw Nineveh, he was disgusted, so he put pity on Nineveh and sent Jonah to say that in 40 days Nineveh would be destroyed. Jonah was worried about his pride. He thought that he wasn't reluctant enough to be a messenger of God, so he fled in the opposite direction and took a boat to Tarshish. Then the Lord set a strong wind, and suddenly a strong storm arose. The sailors were shouting praise to their gods, while Jonah was fast asleep below deck. Then the captain found him and yelled at him, "Why are you sleeping? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us, and so we will not perish." Until they casted lots and tried to find out who caused all this trouble. It fell on Jonah, and they asked him, "Who are you? Where have you come from? What is your country? Who are you people? And tell us, who's behind all this trouble?" He said, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, who made the sea and dry land." This terrified them, and I said, what have you done?" Jonah answered, "I have been running away from my God," and they were shocked. The storm was getting rougher and rougher by the minute. So they asked him, "What should we do to make the sea come down for us?" And he said, "Throw me into the sea, and it will come down. It is my fault that this great storm has come to you." So they did, and he fell into a giant fish got sent. Chapter 2. Jonah's Prayer. The reason of Jonah's prayer inside the fish's belly symbolizes an acknowledgement of his wrongdoing and plea to obey the Lord. He promised that he would obey the Lord and explain how salvation comes from the Lord. He promised that he would shout grateful praises. He felt that he would say that all goodness comes from the Lord. This is a prayer of forgiveness, and this is how God's mercy. Jonah got God's mercy. With a great prayer of acknowledgement of his wrongdoing and confession. And then the Lord commanded the fish to spew Jonah out right next to the gates of Nineveh. Chapter 3. Jonah obeys the Lord and goes to Nineveh. Finally, Jonah obeys the Lord and goes into the gates of Nineveh. It took him 3 days to walk through all of Nineveh until he standed in the middle of Nineveh and said, "In 30 days Nineveh will be destroyed." Once word got to the king. He ordered all of Nineveh to wear sackcloth and not eat for 3 days and nights. He told them to pray also day and night. And after God seeing them what they were doing, he felt happy, so he didn't destroy Nineveh after all. So Nineveh decided to celebrate. But Jonah was mad, so he went and left Nineveh and camped on a hill to see if anything was to happen to Nineveh.
Chapter 4. Jonah's anger and God's mercy. After 3 days, nothing happened to Nineveh, and Jonah started to speak. He asked God, I would be more dead than alive. But Jonah replied, you have the right to be mad. And he got really, really angry. And as the sun grew hot, God arranged for a scorching east wind to blow on Jonah. The sun beat down on his head until he grew faint and wished to die. But God sent a seed, and the seed grew into a beautiful tree. It gave him shade until a worm ate the roots and it fell down on Jonah. Jonah said, death is certainly better to be living like this. Then God said to Jonah, is it right for you to be angry because the plant died? Yes, Jonah retorted, even angry enough to die. Then the Lord said, you feel sorry about the plant, but you did nothing to put it there. It came quickly and it died quickly. Though there are more than 120,000 people in Nineveh, not to mention all the animals, shouldn't you feel so sorry for such a great city? But Jonah said, I would still rather be dead than alive, and ran away. No one else saw him ever again. How the story of Jonah connects to God and his mercy. As a prophet of God, Jonah might be really, really glad that he was let no other can sink so low that he goes beyond forgiveness. Jonah had made 72 steps, but God was merciful and brought him back up. Nineveh was also too wicked that God intended to destroy Nineveh, but God forgave them. This proves that God is merciful enough to do anything to save us. Similarities between Jonah and Jesus. There are some similarities between Jonah and Jesus. Jesus was in his grave for 3 days and nights, and so was Jonah and the fish. Another similarity is that in the beginning, Jonah was disobedient, but in his prayer he got the Lord's mercy, and Jesus and Jonah were both obedient. There were a lot of similarities between Jonah and Jesus, but we still know that Jesus is much more greater than Jonah. Wow. Thank you for listening. Thank you, Nathan, for the presentation about Jonah. I hope parents liked it as well. The next presenter is Innet, and she's going to do a verse. Anna. Hello, my name is Enya, and now I'm going to do the verse. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lay down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the path of my entire. You on my head with
oil and cup overflows. So surely your goodness and love will follow me in the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you for listening to my presentation. Thank you, Matt, for doing the verse. The next presenter is Kuvette. Come here. Hi, today I'm going to do a presentation. Ruth the Faithful One by Feven. Why I chose Ruth. I chose Ruth since she represented loyalty and friendship. An example is when Ruth followed Naomi even though the other daughter-in-laws left her. And she said, "Don't beg me to leave you or to stop following you. Where you go, I will go. Where you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God." Ruth 1:16. Do what you think is right. Follow God's will, which will produce good things in your life and others. Who is Ruth? Ruth is a very kind and considerate person. She went with Naomi even her sister left her. They traveled for a long time and they finally reached Bethlehem. Ruth worked in a field. People should be kind to one another. Why is Ruth important? Ruth is important because she came with Naomi, even she had to come to Bethlehem. Fun fact, did you know that Ruth was the great-grandmother of David? Ruth had the option of living her life, but she showed selfless love. What happened to Ruth's husband? Ruth's husband died and Ruth and Naomi were very sad. But when Ruth worked in the field, she married a man named Boaz. How was Ruth special? Ruth is special because she is faithful, loyal, and loves the people that take care of her. What should we learn from Ruth and Naomi? Also here I would relate the story to Christ. Displays selfless love, and as a result, she became a blessing to the world by becoming the Lion of Judah. Thank you. Thank you, Kuvette, for the presentation. I would like to add that those kids did this on their own. I did not give them any questions. I just told them to pick anyone from the Bible, and they did this on their own. Everything is on their own. So I'd like to say that as well. Our next presenter is Hannah. My name is Sina, and I'm going to be showing you a presentation I made on Apostle Paul. Before the conversion, Saul was known as Saul the Pharisee, and he began by persecuting the believers in Jerusalem. Everyone but the apostles fled to Judea and Samaria because they were afraid Saul would persecute them. Stephen was buried and was mourned, but Saul's pagans stayed relentless and just kept persecuting more people.
That came from Acts 8, 1-3. Saul the Pharisee continued his aggressive campaign against believers when he decided to send letters to the Pharisees in Damascus so he could have their help to arrest more believers in Damascus. That came from Acts 9, 1-2. During his conversion, when he had almost arrived to Damascus, a light from heaven flashed and knocked him down, blinding him. The voice of Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul answered, Lord, who are you? But Jesus said, I'm the Lord who you are persecuting. Saul, now you will go into the city and follow my command. Saul got up, go into the city, still blind, and he didn't eat or drink for 3 days. That came from Acts 9, 3-9. Ananias heals Paul. Jesus speaks to a believer in Damascus named Ananias, telling him to go to Saul and heal his blindness. Ananias understandably hesitates because Saul was known famously for persecuting believers, and he was a little bit afraid for his life. But Jesus said that Saul was supposed to spread the gospel and suffer for his sake. So Ananias obeyed and went to the house where Saul was and healed him. Saul's sight returned and he was baptized. That came from Acts 9, 10-19. After his conversion, Saul immediately began preaching in Damascus that Jesus was the Son of God and the Messiah. Everyone was amazed. They knew Saul beforehand as a persecutor of believers, and now he was a believer himself. Some of the Jews in Damascus decided to kill him for his betrayal, but he catches gossip of this and escapes the city by night. That came from Acts 9:19-25. This is a map I found of Saul's missionary journeys. The first one is written in purple and it goes around a little bit in Asia, the Minor of Asia and Cyrus. The second one is in orange and it's way longer. It starts in Samaria and it goes to the cities around the Aegean Sea. The third one is in green and it's similar to the second one, but it just goes to Ephesus and Patara. The last one is written in red, and it wasn't really a missionary journey, but Paul turned it into one because he was going to Rome so he could state his case with Caesar, and as a Roman citizen, he had the right, no matter how much people hated him doing that. So this one was way longer, and it went to Crete, then Malta, and finally in Rome. Paul's legacy. Paul wrote 13 books of the New Testament, all of which helped spread the gospel. Most of them were written in jail because he kept getting in prison for God's sake. Thank you for listening to me. Thank you, Hannah. It was really good. Our next presenter is here. Hers is going to be a little bit different. Hers is going to be a speech. So look forward to it. Hi, my name is Diego, and I have a speech about Noah's Ark. The Lord saw how untruly wicked people on earth had become. Every thought was evil all the time. So God said, I will destroy from earth the people I have created, and them, the animals, the birds, and the creepy things. A wicked world.
But Noah found a favor with God, for he alone was righteous among the people of this day. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And God said to him, I will establish my covenant with you. You will go into the ark with your wife, your sons, and their wives. Genesis 6:10-18. Noah pleases God. God said to Noah, I am going to destroy all flesh because the world is full of violence. Build an ark of gopher wood with rooms inside, 3 decks, and a door. Cover it inside and out with pitch. And Noah did exactly what God commanded him to do. Genesis 6:13-22. Noah builds an ark. God told Noah to take with you 7 pairs of clean animals, the male and his mate, and a pair of animals that are not clean of the male and his mate, and the 7 pairs of birds of heaven also, male and female, to keep their offspring alive to face all off on earth. So the animals come to Noah. So Noah and his family went to the ark because of the coming flood, and every land animal after its kind went with them, 2 by 2, male and female. Just how God commanded. Then the Lord shut the door. Genesis 7:7-16. Noah and his family entered the ark. Then the flood began. The flood and the deep broke open, and the windows of heaven were opened. Rain poured for 40 days and 40 nights. The waters rose until every high hill on the earth was covered. Everything that lived on land perished in the raging flood waters. Genesis 17-24. A flood comes to the earth. The water flooded the earth for 150 days. And God remembered Noah and the animal on the ark. The water receded and the ark came to rest on the new towers of Era. Genesis 8:1-5. The great flood subsides. Then Noah sent a dove, and when it came back, the dove came back with a fresh olive leaf in Noah's mouth, and Noah knew the ground was dry. Dove. After that, God told Noah to have and take his family and the animals to leave the ark. Then God said, I will never curse the ground, but be fruitful and increase in the number and be filled with the earth. What inspired me was Noah obeyed God and by listening to him. And that's the end of my presentation. Thank you. Okay, I just want to say something real quick. Rahua is watching. You guys, she says she's really proud. So say hi. Okay. Our next presenter is Lohat.
Hi, my name is Laha, and I'm going to be talking about Esther. The story of Esther starts with Queen Vashti angering King Xerxes. King Xerxes got upset with Vashti because she didn't want to show off her beauty by wearing her crown and letting his people and officials see her. His advisor Menziman told him that Vashti had not wronged only the king but also all the husbands of Persia. Menziman said that their wives may be encouraged by Vashti's actions to disobey. Vashti was favored in her refusal by the law of Persia, which was to keep men's wives, and especially queens, from the view of other men. Even though she was favored for this, King Xerxes was so angry that he chose to kill Queen Vashti. After getting over Vashti, the king was now searched for a new queen. The king's personal servant suggested that a search be made for beautiful young women for the king. The king appointed leaders in every province of his kingdom to bring every beautiful young woman to the capital city of Susa. These young women were put under the care of Hegai, the king's eunuch. Then beauty treatments were given to all of them. The one who was pleasing to the king would become the new queen in Vashti's place. The king liked the suggestion, so he accepted it. The girl who pleased King Xerxes the most was Esther. After Esther became queen, she kept her Jewish identity a secret, as her cousin Mordecai had instructed her. Now, the king's chief minister, Haman, hated the Jews. The reason why Haman hated the Jews was because Mordecai never bowed down to Haman, and Haman hated the fact that the Jews lived a different life than all the Persians. Haman tricked King Xerxes and made him sign a law that would kill all the Jews. When Esther heard about this, she decided to risk her life and go up to the king to request a banquet for him and Haman. At the banquet, Esther told King Xerxes Haman's plan. King Xerxes then demands that Haman be hanged and change the law. How Esther relates to Jesus. Esther foreshadows Jesus, just how Haman hates the Jews without reason and wants to kill them. The devil's goal is to kill us. Esther was willing to die in order to save her people. Esther put her position of royalty on the line to save Israel, while Jesus surrendered his place in heaven to rescue humanity. Why Esther is my favorite character in the Bible. Esther has reminded me to have courage and be brave. If King Xerxes chose another woman to be queen, she wouldn't have stopped Herod and the Jews would have been killed. This is the courage that I want to have in my life. Thank you for listening. Thank you, Lohat. Our next presenter is Abigail. Come here.
The story of Abigail by Abigail. Who was Abigail? Abigail was a humble woman who was a caring and kind, unlike her husband Nabal. Nabal was a rich, not kind, and very, very greedy man who did not like sharing and caring. What happened? One day, Nabal and his crew were having a feast, but then one of David's men asked if they could have food because they were starving, and Nabal said no. And David heard this. He was mad since David had helped Nabal when he was in need. Now David wanted to kill Nabal, but Abigail asked David not to and asked him for his forgiveness. And this is her begging. What did Abigail give David for his forgiveness? 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep already dressed, 5 sheds of roasted grain, and 100 crusts of raisins, and 200 cake of flour, and loaded them on a donkey. And it worked. David did not kill Nabal, but then when Nabal heard this news, he thought it was like a consequence. God killed him, I think. What happened after Nabal died? What happened to Abigail? After Nabal died, David sent for Abigail, and they later got married, and Abigail had a child with David named Shewit. But Abigail was not the last woman to marry David. There was a lot of women. She was the third. What I learned about Abigail's story, I learned that if you help a person in need, it might come back to you when you need it. But don't help someone so that you can get something out of it. Do it in the bottom of your heart like Jesus did. So, fun fact about Abigail, she was named by Baba, and when I told her that Abigail is from the Bible, she was like, wait, let me research her, and she was like, she fell in love because she was the David's, wife, and she was like, I'm gonna do her, she's my favorite, so she loved her because of that. Our next presenter is Kavya. The end. So I chose David because David encouraged me to be better, and so this is how the story of David starts. So Israel wanted a king like the other kingdoms, so God gave them Saul, but Saul wasn't like, he gave them a strong man like Saul, and he was handsome, and but Saul was also sinning, and since he was sinning, God didn't want, the consequence of Saul's mistakes were that he wasn't going to be king anymore. So he said to Samuel, the guy who anointed Saul, to go to Bethlehem, to go to Jesse's house, and he went to Jesse's house, and he looked at the first son of Jesse, and when he looked at him, he thought that he was gonna be the future king, but then God told him, men look at the outside, but God looks at the heart. And then he looked at each child that he had, and God told him none of them were gonna be the future king. But then he asked Jesse if he was the last, if he had another child or these were all of his children. And then Jesse told him that he still had one child called David, and he was a shepherd, and he looked at David, and
and then God told him that David was going to become the future king. And in the future, David became famous because he beat Goliath with the power of God, and since he was also a soldier, he killed like thousands of Philistines. He was becoming famous. He was becoming famous. So one day, he went to one day Saul since Saul was sinning, he made mistakes. The shadow of God was on him, so he was like stressed and stuff like that. And he asked one of his servants to go find a guy who makes like music. And one of his servants came back with David, and David sang, and Saul felt good again. And every time that he was stressed, he asked David to sing with. And every time he did that, the shadow of God left him, so he felt good again. But one day, while he was doing that, Saul got a spear and shot it at David. But since God was protecting David, he dodged it, and he ran out of the kingdom and went to his house. But his wife told him that he's gonna die, that if he has to leave at night, because in the morning Saul is gonna come and kill him. And so he left that night and went to a cave. And in the cave, Saul was looking for David, but then he went there to relieve himself. And when he went there, David went behind him and cut like a corner of his robe. And he told him that, then when Saul was going to go, David went and told him that he wasn't trying to kill him, and that he just cared about his king, ruling his king. And just because other people were saying that David was trying to kill him, he wasn't actually trying to kill him. And the reason why Saul was also mad is because what people were also singing like, Saul killed thousands, but David killed 10,000s, and he became jealous and angry and tried to kill him. But then in the future, Saul actually died instead of David, and David became king. So this connects with Jesus, because Jesus was faithful and cared about his enemies and didn't want to kill them, and he forgave them many times. And the second thing that I also learned is that he was always merciful, and he prayed to God 7 times a day and talked to him every day, which means he had a good connection with God. And yeah, that's all I gotta say. Thank you. Kabir did a speech. Thank you for coming, Kabir. We're so happy to have you. Our next presenter was not able to make it, but it's going to be Nazar. So it's going to be a video. So yeah. Oh yeah, that's it. Let's see. That's coming. It's coming. Don't worry. Hi, I will be talking about Paul and his backstory and how he became a man of God. Paul was a Pharisee, a person who would persecute and put Christians in jail. One day he went to the high priest to get permission to go to Damascus. As he was going there,
As he was going there, suddenly a blinding light hit his eyes, and he fell to the floor. Then he heard someone calling his name, Paul, Paul, Paul. He asked, "Who are you?" He said, "I am the Lord you are persecuting away." He said, "What do you want with me?" He said, "I want you to go to Damascus I want you to go to Damascus. There I will have someone pray for you for your blindness to go away." As he reached Damascus, God sent a vision to a Christian. He told him to go to Paul and heal him of his blindness. Then he went to Paul and healed him. Then after, Paul got baptized and went to the synagogue to pray. But many of the Christians were wary of him and scared because they weren't sure whether or not he was still a Pharisee or not. Then one day he heard rumors of some Christians planning to kill him. Then he found out their plans. Then safely he left. Then after that he started preaching all around the world. In conclusion, all of Paul's prayers has reached me, my family, and the whole world. Goodbye. Okay, thank you, Nazrawi, for doing the video. Lastly, the little kids will do verses for us. Come here, Nami and Curly. They're gonna do a verse. Where's Nami? Right there. Isak is great. Yes, this is great time. كندي دسبت معك كنت عايز أعرفكم قرص نتيجة زوات المدرنا نعدان سلمات الخون فيبي سلماتهم كنابز كربون أنا كنت وعالي سلمات يكون سيرتيفيكيت كانت تبدأ كتنحن نعمل اسم زلا هانا غوش لوحة مليون كبرت حسم اللاش نمنات غوش هي بين البيهون كابي الكيدانة مليون نازراوي أمانويل نازراوي I'm excited. Can we put on the screen and then say ويتا وراكم سيرتيفيكيتهم حيزهم كلو كزمروا لنا يوم عنا كلو
want to sing with it? Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. 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 Our God is an كويس أوراكم كمان عاملة هيكون ما معلمناش بيتو مزعلنا لازم نتعلم شو بسلي هذا كويس أوراكم كبرين بيتاهم نرجع ناخذ كنا نسكن ناس قدوس قدوس
ቅዱስ ናይ ሰማይ አቦና ነመስግነካ ኣለና አምላክና እግዚአብሔር እንታይ ምክንያት ጎይታ ቅድሚኻ እነውፅኦ ቃላት እውን የብልናን ጎይታዬ ተመስገን ንብለካ ኣለና ታዘላትና ሓንቲ ተመስገን እያ ጎይታዬ ተመስገን ንብለካ ኣለና ስለዞም ህፃናትና ተመስገን እነሆ ውልድ ውህበት እግዚአብሔር ይወልድ ብኦ ዝመልእ ሰብኣይ ኣይሓፍርን ብፁዕ ተፃሒፉና እዩ እግዚአብሔር እዚኦም ህፃናት እዚኦም ስለዝሃብካና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝሃብካና ፅቡቅ ውህበት ነመስግነካ ኣለና አምላኸ ኣባኻ ክትከሉ ድማ ትሑም ቃልካ ህይወት ዝኾነ ቃልካ ትምህሮም ስለዘለካ ነመስግነካ ኣለና ወአምላኽ ሳሙኤልሲ ምስተምሃረ ምስ ቦሎ ኤልስ እንታይ ኢሉ እነሆ ኣነ ባሪ ኣምላኽ እዩ ባርያኻ ሰማዕ ኣለሞ ተዛረብ እዩ ጎይታዬ እቲ ዝተዛረብካዮም ሰሚዖም ወአምላኽ ከም ሳሙኤል ክሳዕ መወዳእታ ህይወቶም ክፍፅሙ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ትረድኦም ንፅልይ ኣለና እግዚአብሔር ከምቲ ማርያም ድማ ጎይታዬ ምስተዛረባት መልኣኽ ይኹነለይ እንሆ ባሪ ኣምላኽ ከም ዝበለት ወእግዚአብሔር ኢላ ድማ ዝተባሃለት ዝፈፀመት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዕ መወዳእታ وأملاك زبركة وقال إن لا سمع مودعته وكتبق ترد أننا نصلي عليه لا خير أنا دماء زي أمسلت هبكنا ويتعدقنا دقاقنا كورنا هبكنا ويتعتركب تحضر سلت هبكنا بشيم يسوس نبارك هبكنا بشيم يسوس كريستوس تسفل لنا مسائي تسفل دقاقنا تمسكن لكنا زي أبيك ويتاسراوت أملاك سلرا هو قالك دقينا نسكنك زي أمير كم أزل السلام زي أمسلو أوداتن أوالدن أبوتاتن أديتاتن تبهات دماغ بنا بشيم يسوس نلمنك على إذا جمر زي أما فتسألت زود صحو حي تقتلنا بشيم يسوس نلمنك على إذا مسألة زي تدخل له مودات زود صحو وجزي أبيهر عيد تقتلنا دقيمنا نسألي علينا كتب زحلنا نسألي علينا كتب زحلنا بشيم يسوس كريستوس نلمنك علينا زي أمور سلسلة كدقيمنا نسكنك علينا جميلنا خنود سلزرد أخنا نسامع مأكلنا سلزلخا بغيتنا من الحنان يسوس كريستوس شندقينا نسكنك علينا آمين